ఏ ధైర్యంతో ఉపేంద్ర గారిని నేను పెళ్లి చేసుకోవడానికి చెప్పి? I was in love with him. మరి యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ కింద, యాజ్ ఎన్ యాక్టర్ కింద ఆయన ఏమన్నా మీకు ఇన్పుట్స్ ఏమైనా ఇచ్చారా? Especially for fights. And he taught me punches. He said, don't use this on me. మరి ఉపేంద్ర గారికి రెమ్యూనరేషన్ ఎలా ఇస్తారు మీరు? That's a secret. Upi is a good screenwriter, no? I won't be the heroine then. Political step తీసుకోవాలన్నప్పుడు what is your reaction? New parties, you know how it is. It's not easy. ఒకవేళ మీ పార్టీ పవర్లోకి కనుక వస్తే కనుక ఇన్ ద ఫ్యూచర్ 2023 there were 32,000 rapes. Is the industry safe for the girls? See, no, I don't think anywhere is safe. బీయింగ్ ఏ ఉమెన్ అంటే మీరు వచ్చినప్పుడు కూడా మీరు కూడా న్యూ కమర్ లాగా ఎంటర్ అయ్యారు కదా ఇండస్ట్రీకి. మరి ఆ టైంలో మీరేమైనా ఫేస్ చేశారు? Yeah, there were many times where I said no. హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఎన్టీవీ. నేను తారక్. ప్రియాంక ఉపేంద్ర అంటే ఈ పేరులో చివర ఉన్న ఉపేంద్ర అనేది వింటేనే మనకు అర్థమవుతుంది. సో హీఈస్ ద వైఫ్ ఆఫ్ ఉపేంద్ర గారు. బట్ కాకపోతే ఏంటంటే చాలా కాలం క్రితమే మనకి సూర్య అనే సినిమాతో తెలుగులో ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత ఏంటంటే మొత్తం తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ మొత్తం అన్ని సినిమాలు చేసుకుంటూ ఫైనల్గా ఇప్పుడు 50th సినిమా వరకు రీచ్ అయ్యారు. ప్రస్తుతం అయితే మాత్రం తన ఉగ్రావతారం అనే సినిమాతో మనం పలకరించబోతున్నారు. సో ఆవిడ మనతో ఉన్నారు, ఆవిడతో మాట్లాడదాం. హాయ్ మ్యామ్, హౌ యూ? Hi, I'm good, thank you. యా, అంటే యాక్చువల్గా హీరోయిన్కి ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే 5 years 10 years ఆఫ్ కెరీర్ అనేది చాలా లాంగ్ స్టాండింగ్. బట్ యూ హ్యావ్ ఐ థింక్ 27 years ఆఫ్ కెరీర్. బట్ ఈ 27 years కెరీర్లో ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ యాక్ట్రెస్, ప్రొడ్యూసర్ ఆల్సో, ఏ గుడ్ హౌస్ వైఫ్ అండ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ లాట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అరౌండ్ యూ. సో అంటే ఇన్ని ఎలా మేనేజ్ చేయగలుగుతున్నారు మీరు? I think I do it with a lot of love. I love priority is my family, definitely. Yes. I got married early, just in the beginning of my career. Worked only 3-4 years and I married. I had my kids early also. So I never planned anything. It just happened. Yes. And I did a lot of good work before I got married. Okay. I was lucky I worked with all the big heroes. And even though less movies, but people remembered. Like in each industry, I worked with the top heroes and the movies were remembered, even in Bengali, Yes. Telugu, Tamil. Yeah. So somewhere they remembered, and after I got married, again they reconnected and I started getting good scripts. Yes, yes. So initially I did Bengali. Then as my kids started growing, I couldn't travel to West Bengal. Yes. So then I started doing more of Kannada. And then I started getting into TV. Yes. Again I got offers for films. Yeah. So that's how it happened actually. బట్ బేసిక్ ఏంటంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత అంత ఎర్లీగా పెళ్లి చేసుకోవాలంటే కనుక ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది, అంటే ఇక్కడతో మన కెరీర్ క్లోజ్ అయిపోతుంది, ఒక హౌస్ వైఫ్ కింద ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది ఇలాంటిది. బట్ మరి మీరు ఏ ధైర్యంతో అంత పెద్ద సినిమాలు చేసి అన్ని హిట్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఉపేంద్ర గారిని నేను పెళ్లి చేసుకోవడానికి జరిగింది? I was in love with him. So you can't resist his love. He was ready to get married. Okay. So they were building a house, and I think his Rakta Ka Neero was a big hit. Yeah. So he was ready. My sister got married. She was younger than me. So from my house, they were like, okay, when are you going to get married now? Yes, In yes. my family, all the girls within 19-20, they got married. Okay, okay. So Hagagi, since he was ready and I was ready, then I thought, okay. Yeah. I didn't really think that much. Yeah. There's no planning in that. Yes. I wanted to be with him. Yeah. And I thought, okay, fine. If it works, we'll see. And I never thought about movies at that time because I wanted to be with him. Yes, So yes, that's yes. how it happened. జనరల్గా లవ్లో కూడా ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే బాయ్స్ ఫస్ట్ ప్రపోజ్ చేస్తారు యాక్చువల్గా. Yes. బట్ మరి మీ ఇద్దరు ఎవరు ప్రపోజ్ చేస్తారు? He only proposed. ఓకే. He proposed. ఓకే, మరి మీరు ఎలా యాక్సెప్ట్ చేశారు? అంటే ఉంటాయి కదా సినిమా ఇండస్ట్రీలో రకరకాలుగా చూస్తూ ఉంటాం, వింటూ ఉంటాం. ఎక్కువగా ఏంటంటే ఒక 4-5 years మించి రిలేషన్షిప్స్ అనేవి కంటిన్యూ చేయడం కష్టం అవుతుంది యాక్చువల్గా సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసరికి, క్లాషెస్ బిట్వీన్ వర్క్ పరంగా కానీ అదర్ థింగ్స్ వల్ల. See, every marriage has, it's not perfect. Yeah.
So we have to keep growing and working on Yes. it. If you really love someone, you will try and grow with them. I think that is the main important thing. Yeah. You have to be in love, Yeah. and I think that overcomes everything. So if I love you, I will support you, right? Yes. And I also have some dreams. He does. And he initially he said, okay, now the kids are small, because he's very busy. He was very busy with work, direction. You know, he writes lyrics, Yes. he sings. So not only acting, he does so many He things. does a 24 crafts. Yeah, he's very involved. Yes. He's not an actor who'll take a break, and Yeah. he's continuously working. So that was the only concern, that we have 2 kids. If I'm busy, you're busy, what about the kids? But I think I balanced and I worked. I took time off Yeah. during my kids' important time, like class 10, 12, those kind of breaks. Yes, yes. There have been like 3-4 years I didn't work. Again, I worked. So it was like that actually. Yeah. So yeah. You have started your career from Hyderabad only with the Yes. Son of Suri. But after the marriage, at that time also, so why didn't you take more Telugu films into your career? 2000 I was doing Suri. OP I met in August 2000. August, by September, October we were shooting Ra. Okay. So then after that I started doing my Tamil, Telugu films. I was doing Bengali, Hindi, all languages. But then after that in 2002 I became busy with H2O completely, 1 year. So I missed out on a lot of Telugu films. I had to say no. I finished my Tamil commitments, and 2003 I got married. ఓకే H2Oలో అంటే ఏ సినిమాలు వచ్చినాయి మీకు ఆ గ్యాప్ లో? There were a few offers, I think Ravi Teja sir and a Oh. few good heroes. Yeah, there were some Okay. offers from Prabhudeva sir also. I Okay. would love to work with them, but it's just that the dates were not matching. బట్ మరి H2O మీరు అనుకున్న అంత హోప్స్ పెట్టుకుని చేసిన ఫిల్మ్ రీచ్ అయిందా మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆ టైంలో H2O? Yeah, reach. It did reach. It was, if I can say, what we are calling pan India now. Yes, In yes. that time, it was 3 languages. Even in Hindi, they planned, and such a unique subject, about Kaveri and Yes. Tamil Nadu, and I mean, it was huge. I was so young that now, after 20 years, if I think that subject, the importance, I completely understand after staying in Bangalore. Yes. At that time, I knew it was a big movie, and I wanted to work with Upi because he's very creative, and it was such a unique role, playing that role. మరి ఉప్పి 2 తర్వాత మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఉపేంద్ర గారిని కలిసి ఒకే ఫ్రేమ్ లో చూడలేకపోయాం. మరి మీరు మళ్ళీ ఎప్పుడు కలిసి చేస్తున్నారు మీరు ఉపేంద్ర? We did Srimati after marriage. Yes. That was a remake of Aitraz, and till then no. But I produced Upi 2 with him, so that was one experience. Let's see if there's a good subject. Definitely. Now he became pan India director and hero, I think. So with the UI. Yeah, with UI. Yeah. So that, like, he has had that appeal from before. He's also worked in Yes, Telugu. yes, yes. He's worked in Telugu films as an actor. Telugu audience own him as a hero with his content only, not Yeah. his looks or something else and something else. Yes, I know. Purely content with that. Purely content. After that we offered him the Telugu films కూడా ఇచ్చాం. కన్యారాము, ఒకే మాట ఇలాంటి సినిమాలు కూడా చేశారు. Yeah. Recent గా Son of Satyamurthy. Yeah, and Telugu chala ishtam, like look wise, Yeah. and Son of Satyamurthy. Satyamurthy. Yeah, we loved the look actually, the hairstyle and the characteristics. Yes, Yeah. Yeah. మరి మీకు తెలుగులోకి వచ్చే ఆలోచన ఏం లేదా ఇప్పుడు ఈ టైంలో? Definitely. అంటే మొత్తం టోటల్ గా తెలుగు ఇండియన్ గ్లోబ్ అంతా కూడా ఒకటే అయిపోయింది. వన్ సినిమా ఇస్ దేర్, దట్ ఈస్ ఇండియన్ సినిమా. నో Yes. బాలీవుడ్, నో Yes. బాలీవుడ్, శాండల్వుడ్. Correct, yes. సో మరి తెలుగు సినిమాస్ డైరెక్ట్ స్ట్రైట్ సినిమాస్ ఏమి రావట్లేదా, యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదా మీరు? I will, if I get any, definitely. I would love to work here. I love watching Telugu films. In fact, before I acted, I watched Chiranjeevi Garu sir's films, Venkatesh Garu's films when I was small, actually, because they're in Nagarjun sir's films, because they used to work in Hindi. Their movies at that time used to come, in Yes, all yes. India level. I used to stay in America when I was young. No. There also we watched all these films, their Oh. films. So we knew of, they were such good dancers, Yeah. and so we loved watching their movies. So ఇప్పుడు ఎవరు మీ ఫేవరెట్ ఈ జనరేషన్ కి సంబంధించి? everybody is really good, Yeah. but definitely Allu Arjun sir, I would say, Mahesh Babu is very good looking. Yeah. Evergreen, no? I Yeah. wonder what he's always so nice looking. Yeah. Then all-time favorites are definitely Nagarjun sir, and all of them are all my all-time favorites. Yeah. Nagarjuna is Manmadudu now also. Yeah, He maintains that. especially that "Tu Mile Dil Khile" song, no? Yeah. We were all like, wow. Favorite song, that is. Yes. Yeah. అయితే మీరు వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే యుఎస్ లో ఉన్నారు, Yeah. తర్వాత సింగపూర్, yes. తర్వాత కోల్కతాలో కూడా Yes. చదువుకున్నారు. ఇంత చదివిన తర్వాత బేసిక్ ఏంటంటే మూవీస్ లోకి రావాలంటే ఇంట్లో కొంచెం అంటే హర్డిల్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఎందుకు మూవీస్ అంటారు, బికాస్ ఇట్స్ ఎన్ అన్సర్టన్ ఫీల్డ్, మూవీస్ ఈజ్ ఏ. సో బట్ ఎట్ దట్ టైమ్ యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఈజీలీ యాక్సెప్టెడ్ టు యువర్ విష్, ఆర్ యూ హ్యావ్ టు కన్విన్స్ దెమ్?
was not my wish. Suddenly by chance, again I told you, Devar Ashirvadam, because I won Miss Calcutta. My mom was an artist, and my dad wanted me to study and do, get into. I was studying well actually. I was a good student. But after the contest, I got offers from modeling. Then I got my Bengali movie. Then I got another Bengali movie. So it started like that, and I started getting good offers from big directors. Like my second movie was with Basu Chatterjee, National Award-winning director. How do you say no to Basu Chatterjee? You can't. Okay, one for experience. And so somehow I finished my BCom. By that time, I was already working with Prakash Mehra's film with Arshad Varsi. I got Suri. So, I started getting good offers. So then I got so busy. My mom said, maybe, this is what you should do. This is a very good, you can learn on the job. But I was not trained, and I never knew I would get into acting. అయితే జేడి చక్రవర్తి అనగానే ఆయన ఏంటంటే ఒక టిపికల్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, జస్ట్ లైక్ ఉపేంద్ర అనుకోవచ్చు యాక్చువల్గా మా వరకు వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్ చేస్తుంటారు. సో మరి ఆయనతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండేది? ఇప్పుడు కూడా హీస్ ఆల్సో డూయింగ్ నౌ ఆల్సో, ఎలా ఉండేది ఆయనతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్? He's very serious. I had watched Satya. He's very serious on the sets. Yeah, he was. Now I don't know now recently, but I'm talking about that time. So I had watched Satya, but that movie he was directing and acting. So it was very, he was like very, I think, focused on work. But otherwise he's a very nice person, very creative again. Little more natural style of acting, not too much of expression. We did workshops and rehearsals. He was the first one who told me, when you're singing, don't sing, express, the mood should be there. So all those things he taught me, and he was a very good actually director. Because the Telugu language was new for me, Hindi portions were okay, but since we shot 2 versions, it was okay. But that movie also came out really well. We shot in Malaysia also, the songs and everything. So he was with Ram Gopal Verma garu at that time. So that trend of the same kind of Satya trend of music and acting. అయితే యాక్చువల్గా మరి ఇన్ని లాంగ్వేజెస్ మీరు ట్రావెల్ చేస్తున్నారు అంటే, మీరు తిన్నేమో బెంగాలీ, పెరిగింది అదంతా కూడా మీకు బెంగాలీ అంటే బాగా తెలుసు. మరి ఇన్ని లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్స్ బ్రేక్ చేసుకుంటూ ఇన్ని లాంగ్వేజ్ ఎలా చేశారు? ఒడియా కూడా చేశారు ఆల్రెడీ. ఎలా యాక్టింగ్ చాలా ఇష్టం. సో ఐ థింక్ దట్ వాజ్ వన్ థింగ్, అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ యాక్చువల్లీ. ఐ ఫీల్ if someone gave me a chance, I would work hard, like 100%. I wouldn't take it lightly. I have to learn the language, I want to do well, I want to look nice, so I've till today, even for your interview, like I want to give my best. I think that's one thing that's there for me, and I love the love that I get from my audience. And also, again, I would say that I've been lucky with the people I work with. See, if you're good, I'm good. You have to ask good questions, right? So I can answer. So the co-star, that synergy matters. So I've been lucky that we have got good directors, good co-stars. I think do you believe in God more than that anything of the? I do. Coming to Ugravatara, actually me 50 films complete అయిపోయింది, 27 years of career. సో మరి ఉగ్రావతార ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ చేసేసిన తర్వాత ఎందుకు ఈ క్యారెక్టర్ చూస్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది? మీకు దీంట్లో ఉన్న స్పెషల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ టైం యాక్షన్ చేస్తాను, యాక్షన్ పోలీస్ ఆఫీసర్. సో బాగా యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉంది మూవీలో. సో ఐ హ్యాడ్ టు వర్క్ అవుట్ ఫర్ దిస్ డిఫరెంట్లీ. Every other film I would know what to do. Similar characters, almost little different. Some are little more emotional, some are little simple. This one was different because the dialogue delivery, body language, and like I've only done soft roles, soft or homely or glamorous, those kind of regular heroine roles. This was totally different, and in my age I took it as a challenge, because a lot of people said you can't do action, it won't suit you, face and everything is different. But I felt like I should take it as a challenge and try. The issues in this movie are important to me. Women's safety, children, and what is going on today in the world. So I wanted to play a strong character. And apart from these చూసుకుంటే కనుక ఏంటంటే it involves lots of physical strain actually. ఎందుకంటే రోప్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళు లాగుతారు, పైకి లెగాలి, కిందకి ఇంత ఉంటుంది కదా. బట్ ఈ ఏజ్ లో అంటే మనం చేయాలంటే కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుంది కదా. So why took out these kind of roles at this time point? Again, I told you, see, it was a challenge for me. I wanted to push myself as an actor. So I told my director that all the stunts were done by me. Only 2 sequences, stunt double. Everything was me. Jumps. There is no dupe for you. Only 2 shots dupe. Otherwise, everything is me. Falling, rope shots, and I have done it myself. I told him, whatever I can do, you shoot that. Don't shoot more unnatural sequences. It looks unnatural. I wanted it to be realistic.
And also there are a lot of women in the police. It's not unnatural. If you see in the police force today, in the army, there was a Today special. there is no gender bias. Yeah, there's no gender bias, and I wanted to represent the new Strong woman of women. today, Strong like women. today's woman, who's also like there are married women in the police. Yes. There are all age groups. Yes, yes. So yeah, I thought it would be a good representation. Yeah. మరి ఉప్పి సార్ చెప్పినప్పుడు ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ ఒకటి చేస్తున్నాను అన్నప్పుడు ఆయన రియాక్షన్ Initially he was shocked. He was like, you police, But then after he saw me in the photo shoot, and then he saw the action sequences, he liked it. మరి యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ కింద యాజ్ ఎన్ యాక్టర్ కింద ఆయన ఏమన్నా మీకు ఇన్పుట్స్ ఏమైనా ఇచ్చారా అంటే ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఇలా Yes. అని? Okay. Especially for fights. Fights are technical, right? So you have to know timing, you Yes. have to know reaction. Yeah. So there's a style in fight. It's not just fighting. You have to be a little stylish. Yes, yes. So he said, make sure it's like that, and timing. And he taught me punches, he taught me reactions, Okay. looks, all those things. I worked with You him. are very lucky because you got very supportive husband. Like He said, don't use this on me, yeah, huh? yeah, అదే నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అదే యాక్చువల్గా నేనైతే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నుంచి మీరు పంచే స్థాయికి ఇస్తే ప్రాబ్లం కదా సో దట్ ఈస్ అ కాషన్ అనమాట don't use this at home. Only for real, not real. Not real. Yeah. రియల్ మరి రియల్ లైఫ్ లో ఎవరు ఎక్కువ డామినెంట్ గా ఉంటారు Not any balanced. ఉంటుంది కదా at least Dominant yaru illa. It's not like that. We are both equal. Sometimes me, sometimes him. Depends on the situation. ఓకే మరి మీరు కూడా తగ్గుతారు అప్పుడప్పుడు No, if he is wrong, he apologizes also. Not like that. He is older than me, so I give him that respect. But otherwise, no. Some things, if I'm right, I'm right. Yes, That's yes. yeah. అయితే పోలీస్ క్యారెక్టర్స్ అనేసరికి ఎక్కువగా ఏంటంటే ఎంత వద్దనుకున్నా కూడా దాంట్లో ఒక కైండ్ ఆఫ్ మొనోటనీ ఉంటుంది అనమాట అంటే సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ లైన్స్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ Storylines, yes, ఇవన్నీ ఉంటాయి మరి దీంట్లో హౌ ఇట్ కుడ్ బి ద డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ ఫిల్మ్స్ Incidents that we've shown in this film, the way we've shown, we talk about safety as well. And for me as an actor, I think it's fresh because for my audience, it's the first time I'm acting as a Yes, cop. yes, yeah. And I have tried to retain natural elements, what has happened recently. So yeah, there are commercial elements in the movie, but apart from that, the incidents are very new. What has happened recently in the past couple of years, Yes, crime has gone up. Okay. So we talk about ragging, we talk about other kinds of crime. So all those things are there in the film, which is relevant to what's happening today. ఓకే Yeah. అంటే ఒక సొల్యూషన్ అనేది కూడా చూపించారా లేదా జస్ట్ యాక్షన్ ఏనా No, we talk about safety, self-help. We talk about self-defense. Like girls should learn self-defense. We also talk about working with the police apps, which is like now they have come up with. Yes, so all yes. those things are there. Yeah. బట్ కాకపోతే ఏంటంటే అలాంటివి చూపించినా కూడా ఏంటంటే కొన్ని ప్రీచిగా ఉంటాయి మరి It's not like that. My character talks, so it's not like that. Only in some places. Okay. Otherwise, it's a very fast screenplay. It is an action film. I'm not Yes. going to tell you it's Yeah. something like. But along with that entertainment and with the action sequences, we also have a message. అయితే ఇప్పుడు కనుక చూసుకుంటే కనుక అంటే పాన్ ఇండియా సినిమాలు అంటే కన్నడ ఒకప్పుడు చూస్తే అక్కడ ఉన్న స్టాండర్డ్ వేరు ఇప్పుడు చూస్తే ఏంటంటే ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అవన్నీ కాంతారా ఇవన్నీ కూడా కన్నడ ఇండస్ట్రీ వచ్చినాయి కదా సో మరి బీయింగ్ ఇన్ ద కన్నడ ఇండస్ట్రీ అంటే మరి మీరు అలాంటి కంటెంట్లు ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారా అండ్ ఎలా ఉండబోతుంది అలాంటి వాటిల్లో మీకు ఏమైనా ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినప్పుడు ఏమైనా ట్రై చేస్తారా No, not like that. Because of late, what I've been doing is more message oriented, Yes. female centric, content oriented films. Yeah. But if I do get, I will definitely like to work. But I have been lucky that from the beginning I worked in all languages, so I understand how different audiences think. But now, like you said before, no, it's become one big industry. Yes. After Bahubali, Yeah, especially, we definitely, all loved definitely. Bahubali. Yeah. So that way, definitely, if my movie reaches more people, I would love to work in a film like that. Definitely. యాక్చువల్గా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఏంటంటే ఇంట్లో ఇద్దరికి అయితే తప్ప నెక్స్ట్ వెళ్ళి మనం బయటకు వెళ్ళి వర్క్ చేయడానికి ఉండదు సో ఎలా మేనేజ్ చేసుకున్నారు మీరు అంటే ఆయన ఎలా కన్విన్స్ చేసుకున్నారు ఈజ్ దేర్ ఎనీ కండిషన్స్ ఫర్ యూ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు కన్విన్స్ హిమ్ ఆర్ ఎలా ఉండేది మీరు Initially, I think with my in-laws, because they are very conservative Brahmin South Indian family, and I think anybody will think that okay, if daughter-in-law goes to work, what about the house, what about the Yes, kids? yeah. So it took time little bit because I was already an actor, so it takes time for them to trust me, to understand me. So like they have to understand Yes, at yes. time. So then but now it's fine. It took some time, so Yes. for me to tell them that I can balance, I had to show that to them, right? That Yes. I can be at home and work and balance everything. So they're happy. My mother-in-law especially, she loves watching my movies. She's always asking me, Oh. what are you doing next? Yeah. So she's even my father-in-law, actually he wants to
to watch my action film more. Oh, nice, Yeah. nice. So they're supportive actually. Love is reciprocative in your family, I think so. Yeah, they are. Initially, yes, they were a little skeptical. They were like, how is it going to work if both of you work? But I balanced like that. Yeah. When he works more, I'm at home, and important times I told we have to balance like that. Yes. Suppose there's a puja or a festival, Yeah. I have to be at home. I can't be working at that time, so I have to manage like that. Yes. Yeah. అంటే మరి మీకేది బాగా ఎక్కువ హ్యాపీనెస్ అనిపిస్తుంది అంటే బీయింగ్ యాక్టర్స్గా ఉంటేనా లేదంటే హోమ్ మేకర్ కింద ఉండి పిల్లల్ని వాళ్ళు చూసుకుంటేనా? I enjoy both, honestly. I'm the kind of person, I'll enjoy cooking also. I'm enjoying this with you. Okay. I'll enjoy everything in life. I'm in the present moment. Okay. I enjoy whatever God gives. Yeah. Yes. మరి బెంగాలీ ఫుడ్ ఎక్కువ ఇష్టపడతారా ఉపేంద్ర లేదంటే కనుక? No, South Indian. South Indian, huh? I adjusted food wise. I'm the one who adjusted to South Indian food more. But yeah, I do make Bengali food also. ఓకే. Yeah. అంటే మరి మీ పేరెంట్స్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు చూసుకున్న తర్వాత ఎలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది మీకు? మీరు స్టార్టెడ్ ఎక్కడో వేరే దగ్గర పుట్టి Yeah. పెరిగి ఇక్కడ పెళ్లి చేసుకుని ఇక్కడ Yeah. ఇంత కెరీర్ ఉండి ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఎలా అనిపిస్తుంది వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే? I feel like it's destiny. Destiny, just Because so. I was born somewhere, brought up somewhere, now I'm living somewhere, working somewhere. So I feel it's God wanted this in my life. I'm lucky that I'm getting a lot of love wherever I am. South Indian industry has given me a lot of love from the beginning, because I worked in Bombay also, but chala ishtam andre South Indian industry, the punctuality, timing, humbleness. See, now they're understanding, they're like they're talking Yes, about yes. us, right? So at that time I used to say no, I like working in They the are not South. talking about our only. Yeah. They are watching our films. They are praising Yeah, them. yeah. And, Especially about they are waiting for them. the discipline. Yeah. Bombay, I would shoot. Sometimes someone would come at 11 o'clock, someone would come at 1 o'clock. There's no discipline only. I was like, I was ready at my time. Yeah. That one thing used to disturb me sometimes, yeah. But my Tamil, Telugu, all these other films that I did, sharp 7 o'clock first shot. I did a movie called Sautela with T. Ramarao. Yes, yeah. So with Vinay and so we went to almost 15 different locations in 2 days, all over. Oh. That was his planning. Can you imagine? 5 o'clock, again break, again shoot, travel, shoot. It's impossible nowadays. Yes. So Yeah. and extraordinary locations if you see the song. Yes. So 3 days we finished that song. So that's the planning and that's the thing, right? So they're very సో disciplined. మరి అంటే బీయింగ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ కింద బాగా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారా మీరు లేదంటే పర్వాలేదా కొంచెం మోడరేట్ గా ఉంటారా? As a I was producer. efficient. Okay. Everyday daily payments. I did the balance sheet on my own. Okay. I used to do it on Excel. Everyday Excel. Every day I used to be on the location. Okay. I was more interested in the creative part. I Okay. love acting. I did the costumes also for that movie. Nice, For nice. Rupi 2. I did the costumes. బట్ ఐ వాంట్ నో వన్ థింగ్ అంటే మరి ఉపేంద్ర గారికి రెమ్యూనరేషన్ ఎలా ఇస్తారు మీరు? మిగతా వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ ఇస్తారా తక్కువ ఇస్తారా? That's a secret. అంటే మిగతా ప్రొడ్యూసర్స్ తో లేకపోతే బ్యాలెన్స్ ఇస్తారా? No, I think he gave me a discount. డిస్కౌంట్ ఇస్తారా? ఇవ్వకపోతే మరి గొడవ అవుతాయి. 1997 you are into Yes, the field, yes. so you are always into the cinema only. Yeah. But now Upendra garu ఏంటంటే he want to start some political He started party already, yeah. like Yeah, that. he started. So ఎలా అనిపించింది మీకు ఆ టైంలో ఏదన్నా ఆ స్టెప్ తీసుకోవాలని అన్నప్పుడు, పొలిటికల్ స్టెప్ తీసుకోవాలన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ యువర్ రియాక్షన్ అండ్ వాట్స్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్? See, as a wife, like I have to support my husband, but I think he's a good director, and I think that would have been. But this is his dream. He got into the industry because he wanted to do something for people. So he had good offers from other political parties, and he wanted to do his own thing because he had principles, and he had, he's very idealistic. Yes, like yes. this is my ideal. This. So. Yeah. That can only be done. It'll take time, I think. New parties, you know how it is. It's Yeah. not easy. But I'm supporting him. సో మరి ఇప్పుడు చూసుకుంటే కనుక అంటే బీయింగ్ అంటే ఆల్రెడీ కొంచెం వాటికి కూడా బ్రేక్ ఇచ్చారు, యాక్చువల్గా పొలిటికల్ గా కూడా బ్రేక్ ఇచ్చారు కదా. సో ఆయన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు యూఐ వీటన్నిటి మీద. సో ఎలా నెక్స్ట్ ఎలా ఉండబోతుంది అంటే ఎలా చూడబోతున్నారు మీరు? అంటే మేము ఏం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ నుంచి? ఉపేంద్ర నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మేము? After UI, I want him to direct more and act more also. He's taken a lot of gap. I think all the actors are now. Yes. 3 years, 4 years, 1 movie is too much gap, I Yeah. think. So more movies from him. I want to travel more with him. I want to do more productions with him. Yes. I also want to direct. I want him to, I want to work with him in his direction. Yes. I want to act. Okay. So many dreams are there still. Yes, some people are also
like to see you both on the in the single screen. Really? Single frame. I hope we get a good story. If someone gives a good story, we'll definitely. Why? Upi is a good screenwriter, no? Yeah, he won't. I won't be the heroine then. Okay. Someone else will be the heroine. You can fight with him. If he writes, oh, not you. I see you every day. I want another heroine. Someone has to come and offer both. ఓకే సో మరి అది కూడా ఒక రకంగా కరెక్టే కదా, ఇంట్లో మిమ్మల్ని చూసి స్క్రీన్ మీద మిమ్మల్ని చూసి మిమ్మల్ని చూసి అంటే కష్టమే కదా, మళ్ళీ ఎడిట్ లో కూడా చూడాలి చేసుకుంటారు కాబట్టి. Exactly. Yeah, that's why I said someone else has to come. ఫిలిమ్స్ ఫాలో అవుతుంటారా, అదర్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసరికి మిగతా కరెంట్ ఇష్యూస్ ఫాలో అవుతుంటారా, లేదంటే పాలిటిక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫాలో అవుతుంటారా, లేదంటే జస్ట్ Surfacely, not too deeply, but I do follow films. Films chala ishtam. Films of politics I follow. My sister is an MP in Calcutta. My cousin sister, yeah, June, she's with TMC. Oh, your family into the politics as well? Yeah, my sisters are there. Yeah, so there, she's there, and even Upi. So I have a lot of friends in politics also. Friends, and we are, because you know how it is. Yes. We are all in the same thing. Yeah. But that's it. I mean, I do follow, of course. I watch the news every day. I have to, right? Everyone has to. We are all responsible citizens. I vote on time. But I am not deeply involved in it. I just watch for knowledge. You vote for UP party or other party? Yeah, of course I vote for UP's party. Yeah, of course. అయితే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మీరు ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం, అంటే ఉగ్రవతారాలు ఏం చూపించారంటే దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ దే హ్యావ్ ఫేస్డ్ నౌ అని చెప్పేసి. సో బీయింగ్ ఏ పొలిటికల్గా వచ్చేసరికి ఏంటంటే దేర్ షుడ్ బి సమ్ స్ట్రిక్ట్ లాస్ రిగార్డింగ్ ద ఉమెన్ కదా. సో ఒకవేళ మీ పార్టీ పవర్లోకి కనుక వస్తే కనుక ఇన్ ద ఫ్యూచర్, so what are the measures that you have to taken care of? So see, according to statistics, I'll tell you, in 2023 there were 32,000 rapes in India. Okay, so 30% conviction only, not 100%. 30% means very less convictions. So somewhere I think we have to be more strict. That the system socially, I don't know if we can change, because it's very difficult to change people, honestly. You can't even change yourself. How will you change someone else? So for me, according to me personally, laws have to be more strict. We have to be more safe. Girls have to learn defense and this. But if Prajakya comes into like the thing, definitely, because I discuss all these issues. I'm also a part of the party. So we always talk about what are the issues that are wrong, what are the loopholes in the system. Is the industry safe for the girls now? See, no, I don't think anywhere is safe. Because they exposed there lots of hidden scams, I think so. We can say like that also. Yes. See, I'll tell you one thing in that, what is interesting is someone like me, I can say no. I can say no, I don't want to do this, or no, you can't do that. Someone will be scared of me. But if it's someone new, some junior, some dancer, some people like that, they need a voice. So it might not be safe for them. I will have my own car. I will have my own privileges. Some people bring their own bodyguards. And I have my own page, my social media. I can complain. But someone without a voice, I don't think it's safe for them, because they don't. When they go with most of the men, unit is full of men. Hardly females are there. It's like the unit is full of boys. But most of the crimes happened, what they have exposed is అంటే work exploitation. అంటే మీరు ఇఫ్ యూ డూ సమ్ ఫేవర్ టు మీ, ఐ విల్ గివ్ యూ ద వర్క్. Like casting couch. Casting couch and this kind of and once they will commit the film without any of the casting couch or any of the commitment like that or compromise something else. But once it's doing in the process of the film, they are exploited there for the work or something. So like that's why we need to talk to girls. We need to tell them what is okay. Some of these girls, they come from smaller places. Boys also, not only girls. So they don't know. They don't know what it is. When they can say yes, when they can say no. They're confused. They're innocent. Sometimes they're simple, or they're like, I have to do this work. What if I don't get work? So that shouldn't be there. That fear shouldn't be there. So I always tell anyone that I meet, we should conduct workshops from the film chamber. We should have workshops. We should tell newcomers. Even when you do fights also, there are a lot of dangerous sequences. There's a rope, if it's not connected properly, you can get shocked. So all these things, technical things, we don't know. There has to be rules, even about intimate scenes. If you have an intimate scene, you should tell the actor, this is the scene in my movie. If you're okay with it, you do. If you don't, these things should be discussed before the movie, right? Not during the movie. If you say, if you don't do this, now I'll take you out of the movie. That's not correct, right?
అయితే మరి బీయింగ్ ఏ ఉమెన్ అంటే మీరు వచ్చినప్పుడు కూడా మీరు కూడా న్యూ కమర్ లాగా ఎంటర్ అయ్యారు కదా ఇండస్ట్రీకి. మరి ఆ టైంలో మీరు ఏమైనా ఫేస్ చేశారా దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్? Not really. I was lucky, but I did. There were many times where I said no. Because in some movies, if I wore a little, glamorous outfit, in another movie they would say, "Oh, in that movie you wore, so in this movie." So I said no, but this character is different. Yes. That character is different. Yeah. So I used to put my foot down. Like when I said with certain things, I voiced my opinion, Yes. but no one could force me to do something. Yes. My mom was with me, and I knew my rights as an actor. Yeah. I would easily say no, I don't want to do this. So that is They'll there. pitch something, but they can't force you to do They it. can. Yeah. They can. Some people get scared, then they're insecure. Yes. Then only these things happen more. Yeah. మొత్తానికి అయితే కనుక ఇప్పుడు వస్తున్న ఈ ఉగ్రావతారాన్ని చూస్తే కనుక Yeah. అంటే మీరు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు ఇప్పటివరకు చేయని క్యారెక్టర్ని ఒక ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకుని ఎందుకు చేయలేము అనేది ఆ స్పిరిట్ తో చేస్తున్నారు చూసారా. దానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి. Thank you. అంటే ఒక పక్క నేను ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్టే మ్యారేజెస్ ఆఫ్టర్ 15 years 10 years తర్వాత కూడా విడిపోతున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఒక పక్కనేమో మీరు ఆ మ్యారేజ్ బాండ్ అనేది స్ట్రాంగ్ గా మెయింటైన్ చేస్తూ ఇన్లాస్ ని వాళ్ళందరినీ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నారు, టేక్ కేర్ చేస్తున్నారు ద పీపుల్ అరౌండ్ యూ. అండ్ ఒక పక్కన ప్రొడ్యూసర్ గా ఉన్నారు, స్ట్రిక్ట్ ప్రొడ్యూసర్, అండ్ ఒక పక్కన యాక్ట్రెస్ గా కూడా. Thank you. సో ఇన్ ఆల్ ద ఏరియాస్ అండ్ వన్స్ ఇట్స్ ఏ పొలిటీషియన్ ఆల్సో. సో మొత్తం అన్ని వాట్ ఎవర్ యూ చూస్ యూ హ్యావ్ రియల్లీ నెయిల్ ఇట్ విత్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ యువర్ ఎనర్జీ అండ్ ఈజ్ అండ్ యువర్ బిహేవియర్. సో విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. Thank you. 50 are over now. Just we are expecting another 50 films from Oh, you. thank you so much. That's so sweet of you. Yeah. Thank you. సినిమా తప్పకుండా చూడండి. Yes. మీరు ఇంత చెప్పిన తర్వాత చూడకుండా ఎలా ఉంటుంది? హిట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కూడా తెలుగులో కూడా చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా అనుకుంటున్నాం. సో ఉపేంద్ర గారితో కలిసి కూడా ఒకటి చేయాలని మరి ఇది మా రిక్వెస్ట్. ఖండిత. Thank you. Wish you all the best. Thank you so much. Thank you.